ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਿਆਰੇ। क्रिकेट जगत के महान स्पिनर शेन वॉर्न का दिल का दौरा पैण कारण हुई मौत। सरकारी सम्मान नाल होवेगा शेन वॉर्न का अंतिम संस्कार। फ्लोरिडा के जंगलों च लगी भयानक अग, ट्रांसमीटर रोड तो स्टार एवेन्यू तक इलाके नूं खाली करने के निर्देश जारी। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਅਤੇ ਵੋਲੋਨੋਵਾਖਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਿਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਅਤੇ ਵੋਲੋਨੋਵਾਖਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਿਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। क्रिकेट जगत के महान स्पिनर शेन वॉर्न की शुक्रवार को थाईलैंड च दिल का दौरा पैण कारण मौत हो गई। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को ऐलान किया कि मरहूम स्पिनर गेंदबाज शेन वॉर्न का सरकारी सम्मान नाल अंतिम संस्कार किया जाएगा, जदों कि क्रिकेट बोर्ड ने उन्हां दे सम्मान विच MCG विच एक स्टैंड का नाम बदल के SK वॉर्न रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हां दीयां प्राप्तियां, उन्हां दी प्रतिभा, अनुशासन ते खेड प्रति उन्हां दे जनून नूं दर्शाउंदियां ने, पर शेन वॉर्न आस्ट्रेलियाई लोगों लिए एक तो किते ज्यादा सन्मान के हकदार सन। वो महान खिडारियों विचों एक सन। हर कोई उन्हां नूं प्यार करदा सी। उन्हां दे देहांत नाल असीं सारे बहुत दुखी हां। बे काउंटी फ्लोरिडा के जंगल च अग लग गई है। जंगल च लगी अग तेजी नाल फैल रही है, जिस उपरंत अधिकारियों ने हंगामी स्थिति का ऐलान कर दिता है। फ्लोरिडा फॉरेस्ट सर्विसेज अनुसार एडिन्स रोड नाल 800 एकड़ तो वध दा रकबा सड़ चुका है। दसनयोग है कि अग टाइनल्ड पार्कवे ते हाईवे 31 विचाले लगी है ते उत्तर वाल वध रही है, जिस दे चलदे हाईवे 321 ते हाईवे 98 विचाले पैदा ट्रांसमीटर रोड तो स्टार एवेन्यू तक इलाके नूं खाली करन लई कहा गया है। कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो वालों भारतीय मूल के कनेडियन निवासियों की सहूलत लई समय समय ते सुविधा कैंप लगाए जाते हैं। इस तहत 19 मार्च 2022 ਨੂੰ मिसिसागा च भी एक कैंप लगाया जा रहा है। इस विच कौंसलर मामलिਆਂ जिवें कि पासपोर्ट, वीजा, OCI, PCC आदि मामलिਆਂ बारे लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस साल के शुरुआती 2 महीनों विच ही मैट्रो वैनकूवर ते सरी विच गैंग हिंसा नाल संबंधित कई जानलेवा वारदातां होईयां ने, पर इन्हां वारदातां दा प्रभाव आम लोकां ते भी पिया है। इन्हां हिंसक वारदातां नूं ठल पाउण लई पुलिस अते आम लोक की कर रहे ने या ओह की कर सकदे ने अते इस मामले विच गैंग हिंसा दी रोकथाम लई चलाए जा रहे प्रोग्राम किन्ने कु प्रभावशाली ने। इस संबंधी विच पुलिस सर्विसेज दे सार्जेंट जैग खोसा ने अपने विचार साझे कीते ने। जी वायलेंस की वेव है हर 2-3 साल बाद सानूं देखण नूं मिलदी है। इहदे विच कोई शक नहीं कि क्रिमिनल जिहड़े हैगे इवॉल्व हो रहे हैं और अगे ना वधियां घटनावां। पर जे तुसीं बैक जाके देखो 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ गैंग वार ਹੋਈ ਸੀਗੀ, गैंग कॉन्फ्लिक्ट ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੈਂਗ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪੈਨਿਕ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪੈਰਾਨੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਾਇਸਟੈਂਡਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਸ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬਲੇਮ ਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਅਵੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ।
ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਟੈਂਜੀਬਲੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ 2 ਗਨਸ ਫੜ ਲਈਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਗਨਸ ਫੜ ਲਈਆਂ 4 ਫੜ ਲਈਆਂ 10 ਫੜ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਆਲ ਨੈਵਰ ਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਫੀਲ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਰजेस ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਇਨਫ ਟੂ ਜਸਟ ਕੀਪ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਅਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋ ਬਲੇਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਨਪੈਕ ਵਾਈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੈਗ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 911 ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਬੈਡ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਦ ਕਰਾਊਨ ਈਵਨ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਲੋਟ ਮੋਰ ਵਰਕ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਐਮਪੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪੀਓਜੇ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਯੂਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸਟ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਉਧਰ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ontario ਸਰਕਾਰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਗ ਫੋਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਈਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ We're announcing that our government is investing $1 million in Runnymede Health Center's PTSI treatment and wellness program designed especially for first responders. This is the first facility of its kind anywhere in the country, and it will be a world-class venue dedicated solely to unique needs of these frontline heroes. Because we must recognize that their experiences and jobs require specialized treatment, and that they face exposure to traumatic events unique to their profession on a daily basis. We must do whatever we can to break the stigma that exists when it comes to their mental health. They must have a safe environment, staffed by professionals who understand them and who will deliver help with no judgment. And this center has been planned and developed with first responders at the table, including the respective associations, command, and frontline workers, not as patients, but as partners who are ensuring what is being delivered is what they need. The work that the team at Runnymede has done is absolutely phenomenal, and I'm so proud to be working alongside them because our government is fully committed to getting these heroes back to living the lives they want. We want them to be back at work and back to life. They have done so much for us, and we will make sure they know how grateful we are. Their commitment to us is beyond question, and we will always be there for them. My friends,
Our government is on a mission to build Ontario for the future, to get shovels in the ground for the critical infrastructure that a growing province needs. And we couldn't be prouder to have new facilities for first responders, wellness, be part of building Ontario for everyone. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਣ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। On Tuesday, we further reopened the province by lifting all remaining indoor capacity limits for public settings and removing proof of vaccination requirements. We were able to do so because of continued improvements in key public health indicators, though we are monitoring some regional variation, particularly in the north. The percent positivity is stable, and new admissions to hospital and ICU have been declining. We recently saw a 25% decline week over week for new COVID admissions into hospital. The unvaccinated continue to make up the majority of COVID-19 cases in intensive care. These individuals have much higher rates of hospitalization, ICU admission, and death compared to those fully vaccinated and boosted. We are also seeing continued decrease in the number of outbreaks in high-risk settings such as hospitals and long-term care homes. We are paying close attention to our wastewater surveillance, which has emerged as a key indicator to track transmission levels in communities. Most sampling sites in the province are still showing a downward or stable trend in COVID detections, but we have been closely monitoring regions of the province where there have been early indicators of increasing trends. We will closely monitor for any new variants internationally and are tracking the presence of the growth of Omicron subvariant BA.2 in the province. While BA.2 is very similar to BA.1 Omicron subvariant that is currently dominant in Ontario, we know that it is 30% more transmissible and will likely become the subvariant in the coming weeks. Although we have lifted most public health measures, masking requirements remain in place for now. Protective measures are also in place, including requirements for indoor spaces to post signage at entryways, reminding individuals to not enter if they have symptoms or if they should be self-isolating, and requirements for workplace safety plans. These additional health and safety measures remain in place as added layers of protection to help reduce the risk of COVID-19 transmission. As you know, directives and letters of instruction have been put in place for multiple sectors. There's tremendous work and cooperation happening across government as we finalize the plans to transition to more operation with guidance and recommendations. That work is well underway, and the final stages as we look forward to sharing a path forward. We are also fortunate that our vaccination rollout continues to be strong. Currently, 90.6% of Ontarians over 12 years of age are vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine, and 92.6% have 1 dose. We have also administered 7 million third doses. This is an amazing effort that has protected Ontarians through the brunt of the Omicron wave, and a reminder that 3 doses can provide up to 95% protection against severe outcomes. We will also soon have another tool to fight COVID-19 in our vaccine toolbox. In late March, the Novavax vaccine will be available through public health units. Nous avons un autre outil pour combattre la COVID-19 dans notre boîte à outils. À la fin de mars, le vaccin Novavax sera disponible via les bureaux de santé publique. The Novavax COVID-19 vaccine is the first COVID-19 recombinant protein subunit vaccine authorized in Canada. This means it's the same type of vaccine product that we have used for decades in our regular immunization schedules for diseases like hepatitis and pertussis. Novavax is a 2-dose series that can be used also as a booster.
BC ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Two carbon taxes in British Columbia. The first one is 10 cents per liter. The second one is about 17 cents per liter. It goes up and down. So that's 27 cents per liter of a gasoline liter here in British Columbia. If you do that, if you fill up a family minivan with 27 cents a liter, that's $20 extra just in the carbon taxes every time you fill up. And so that is why we're pleading with Premier John Horgan to get Prime Minister Justin Trudeau on the phone and say, listen, man, these carbon taxes aren't working. Our emissions keep on going up. It's unaffordable and we have to get rid of them. Well, it's awful. It's stupid. Get rid of the carbon tax. Help us. Yes. Mr. Politicians. We need some leadership, for crying out loud. I think it's really bad. I think it's too much tax by the BC government, too much carbon tax, just too much. We're the highest in all of Canada with gas prices. I just came back from Calgary. It's 146, 145. Why is Vancouver so high? A little crazy, a little bit too high, and I think it's kind of should be hoping to encourage people to find alternative means of transportation. So many of us in the private sector have seen our jobs lost. We've seen our pay cut. Our businesses have been shut down. A lot of average working people are suffering, but politicians have not been suffering. They have actually given themselves pay raises in many cases. When entrepreneurial gas station operators were trying to truck in gas from Alberta that was cheaper, the NDP said, oh gosh, no, we can't have that. And so they immediately slapped on another tax on top of that to make sure that they wouldn't be able to pass along any savings to British Columbians. So I just do not accept at all the idea that they want to do anything to try and keep gas prices down. And taxation is a part of the increase, 1 cent, but an 18 cent a litre increase overnight has everything to do with international instability and, of course, the events unfolding in Ukraine today. Having energy experts make those comments through the media, I think is helpful for British Columbians to understand that it may be easy for politicians to declare that taxes are the problem. Those taxes go to building our roads, to providing the transit, to making sure that our infrastructure is as modern as it can be. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ BC ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਨਿਯਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। Well, we did put a cap on rents. The former government had a 2% automatic increase for landlords to rent, as well as the cost of living. So it was the cost of living plus 2%. We eliminated that 2% and said that's not acceptable at a time of scarcity. And so rents have not gone up as much as they would have had the former government stayed in place. We've reduced ICBC costs by about $500 per policyholder, as well as directing the corporation to give not one but 2 rebates to good drivers. We've brought forward a child opportunity benefit that puts $1,700 a year into the pockets of families. We've reduced the cost of childcare. We eliminated MSP premiums. I'm going to give you a list because affordability is in a whole bunch of places, and we've tried to address those areas where we can. But gasoline is a free market, and it is why we brought forward transparency legislation, was to ensure that that free market didn't take advantage of consumers by gouging at the pumps when there was an opportunity to do that. And now companies have to prove to the Independent Utilities Commission why they increased the cost of gasoline as much as they did for any given reason. We did put a cap in place during the rebuild of the
Trans Mountain Pipeline into the Lower Mainland, as well as, of course, our supply chains through Highway 1 and Highway 3 during the atmospheric river, the aftermath of that. But those were extraordinary circumstances, and again, I want to remind people of how extraordinary British Columbians were at that time. We brought in rationing for the first time in the post-war era, and the British Columbians responded by saying, yeah, I'll take what I need and leave the rest for another citizen, another British Columbian. Those are the types of things we have to do as we get through these challenging times. An 18-cent increase in a litre of gas is not about taxation. It's about uncertainty in the marketplace. It's about instability as a result of the Russian invasion of Ukraine. And we need to, all of us, need to act accordingly. We need to make choices about how we act, where we go, how we travel, based on that. I know that's not an easy message to give or to receive, but that's the world we live in. And unfortunately, until such time as we get stability in the international marketplace, our prices are going to continue to be volatile. ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਨੇ CFA ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ CEO ਸੂ ਲੇਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਕਲੇਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਤੋਂ 0.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। Before I begin, I do want to acknowledge the shocking developments that have taken place in the past week in Ukraine. The senseless loss of human life and the devastating impact of this unprovoked Russian invasion on the Ukraine people are beyond comprehension. I know this is an extremely anxious time for the many Canadians who have family and friends in Ukraine, and my thoughts are with you. The invasion is also a major new source of uncertainty and volatility in the global economy. The situation is fluid, and we are following events closely and will be assessing the ongoing economic impacts. These events come just as we approach the 2-year mark of the COVID-19 pandemic. The economic recovery from the pandemic has been impressive. While uncertainty about the evolution of the virus remains, the agility and resilience of Canadian households and businesses through the past 2 years of immense challenge cannot be overstated. And after providing extraordinary stimulus to support the economy through this tremendous shock, we are now clearly on a path to normalizing monetary policy. That's what I'd like to discuss with you today. In January, when the Bank of Canada released its quarterly monetary policy report, we told Canadians that emergency monetary policy measures needed to support the economy through the pandemic were no longer required. We ended our exceptional forward guidance and told Canadians they should expect a rising path for interest rates. Yesterday, Governing Council took the decision to raise the policy rate by 25 basis points to 0.5%. This is the first step on that path. We also said that we will be considering when to end the reinvestment phase of our large-scale asset purchases and allow the bank's holdings of Government of Canada bonds to begin to decline. This process is known as quantitative tightening, or QT. The timing and pace of further increases in the policy rate and the start of QT will be guided by the bank's ongoing assessment of the economy and its commitment to achieving the 2% inflation target. Today, I will provide an update on economic developments with a focus on inflation and the forces behind it. I'm also going to review the role of monetary policy in bringing inflation back to target. And finally, I want to look ahead to the next phase of our balance sheet management and the mechanics of QT. Like so many things that have happened during the pandemic, this will be new territory for Canadians. And I want to ensure that the process is clear and transparent ahead of time so that everyone understands what comes next. The Canadian economy is robust. GDP growth in the fourth quarter was very strong at 6.7%. This has reinforced our view that economic slack in the economy has been absorbed. And growth in the first quarter looks more solid than previously projected. As expected, inflation remained high. Inflation control is our #1 job at the bank, so I want to explain what is driving these price increases and what Canadians can expect looking ahead.
Since last spring, CPI inflation surged well above our target range of 1 to 3%. In January, CPI inflation was 5.1%. The Russian invasion of Ukraine is driving up international prices for oil, wheat, and other commodities. This will put further upward pressure on inflation in Canada and around the world. Setting aside the crisis in Ukraine, the surge in inflation we have seen since last spring largely reflects pandemic-related shifts in global supply and demand. But this rise in inflation has been larger than we expected 6 months ago, and price increases have broadened. So I want to take a closer look at the forces at play. ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਰਸਟੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰਸਟੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਬਚਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 3-3 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਇਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਸੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਥਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।